Do you see my screen? Screen కనిపిస్తుందా? Yes, sir. Kanipistunnadu. Voice and video? Good, sir. Okay. In today's class, we will discuss about quadrature phase shift keying. QPSK. Quadrature phase shift keying. QPSK. We have discussed about phase shift keying, differential phase shift keying, differential encoded phase shift keying. Okay. What is phase shift keying? In phase shift keying, what happens? The phase of the carrier, is varied according to the message signal. The message signal is a digital signal. That digital signal has only two possible values, either logic 1 or logic 0. Then the carrier signal is having one phase, which is related to the digital signal when it is logic 1, and when digital signal is logic 0, then the carrier signal is having another phase signal. So the carrier signal is having either one phase or another phase, that depending upon the message signal is logic 1 or logic 0. Now we come to the quadrature phase shift keying. Instead of transmitting a single bit per 1 bit duration, here we transmit 2 bits. We transmit 2 bits in one symbol duration, 2 bits per symbol duration. Then what happens when you transmit 2 bits at a time? When you transmit a single bit at a time, you can transmit a logic 1 or logic 0. Logic 1 or logic 0. When you transmit 2 bits, if you transmit 1 bit at any time, then you can transmit either logic 1 or logic 0. If you transmit 2 bits at a time, then what are the possible combinations? You can transmit 0 0 or 0 1 or 1 0 or 1 1. There are 4 possible combinations. Then you can say that it has 4 symbols. It has 4 symbols. 4 symbols. That means 0 0 is one symbol. 0 0 is one symbol. 0 0 is one symbol, and 0 1 is another symbol. 1 0 is another symbol. 1 1 is the another symbol. Okay. So like that, 4 symbols are possible symbols. These symbols can be transmitted at any symbol duration. ఇప్పుడు ఒక బిట్ పంపిస్తున్నారు అనుకోండి, మీరు ఏ టైంలోనైనా అయితే లాజిక్ 1 అయినా పంపిస్తారు, లేదా లాజిక్ 0 పంపిస్తారు. అంటే అట్ ఎ టైం 2 బిట్స్ పంపిస్తే ఏం చేస్తారు? అట్ ఎనీ టైం మనకి 4 పాసిబుల్ కాంబినేషన్స్ వస్తాయి. 0 0 పంపించవచ్చు, 0 1 పంపించవచ్చు, 1 0 పంపించవచ్చు, 1 1 పంపించవచ్చు. Now what happens? The phase of the carrier is varied according to the symbol. In PSK, the phase of the carrier is varied according to the bit. Here also you can say that there are 2 symbols. You can say that there are 2 symbols. What are those 2 symbols? Logic 1 and logic 0. There are 2 symbols, logic 1 and logic 0. Okay. So here the phase has 2 possible values. In this case, the phase has 2 possible values. One is 0 degrees and another one is 180 degrees. 0 degrees and 180 degrees. 0 degrees related to the logic 1, suppose, then 180 degrees is related to the logic 0, or vice versa. That doesn't no problem. Now we come to the QPSK, this system. Here 4 symbols are there. Then phase of the carrier is varied according to the message signal. Means here message has 4 possible combinations.
In this case, the message is having 4 possible combinations. That 4 possible combinations are 0, 0, 0, 1, and 1, 0, and 1, 1. When the message signal is 0, 0, then the phase of the carrier is suppose 0 degrees. When it is 0, 1, then it is 90 degrees. Then it is when it is 180, 180 degrees, then it is 270 degrees. Okay, like this. The phase of the carriers are either 0 degrees or 90 degrees or 180 degrees or 270 degrees. Okay, how do you get this here? Actually, here the total phase is that 360 degrees now, 360 degrees. Here, how many possible combinations are there? 2 possible combinations. Then 360 degrees by 2. That is 2 pi by 2 means pi. Means pi. That is 180 degrees. That is 180 degrees. Okay. So then what is the difference between one possible phase and another possible phase? 0 degrees ki 180 degrees major difference athunde 180 degrees undi. Okay. Alright. ఇక్కడ total phase at 2 pi అనుకోండి. 2 pi divided by how many possible combinations are there here? How many possible combinations are here? 4 possible combinations. 2 pi by 4 is equal to pi by 2. 2 pi by 4 is equal to pi by 2. That is equal to 90 degrees. మీరు రెండింటికి మధ్య డిఫరెన్స్ చూడండి. ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత? 90 degrees. 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 ఓకే, సో లైక్ దిస్. సో ఆ రెండింటి మధ్య ఏ రెండు పేజ్ మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తుంది? 90 degrees వస్తుంది. pi by 2 వస్తుంది. ఓకే, సో if you transmit a signal by using this way, then you can say that it is quadrature phase shift keying. Quadrature phase shift keying. Okay, do you understand what is quadrature phase shift keying? What is the first point you have to understand here? In quadrature phase shift keying, do you transmit a single bit or 2 bits at a time? In quadrature phase shift keying, do you transmit a single bit at a time or 2 bits at a time? 2 bits, sir. 2 bits. If you transmit 2 bits at a time, how many possible combinations are there? 4 possible combinations. What are those 4 possible combinations? 0, 0, 0, 1, 1, 0, and 1, 1. Okay. Okay. And according to how many symbols are there? The 0, 0 another symbol అనుకోండి. అప్పుడు ఆ విధంగా చూస్తే how many symbols are there? 4 symbols are there. Okay. Then phase of the carrier is set to 0 or 0 degrees, 0 degrees, or pi by 2, or pi by 2, 180 degrees ke tanchu pi, and 3 pi by 2, 3 pi by 2. And మన జనరల్ గా రేడియన్స్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం కాబట్టి. ఓకే, ఈ 0 degrees 0, 0 వచ్చేటప్పుడు ఉండాలని రూల్ ఉందా? అలాగేం లేదు. ఈ 4 సింబల్స్ లో ఏదన్నా ఒక 0 degrees రావచ్చు. 0, 1 ఉండేటప్పుడు 90 రావచ్చు, 180 రావచ్చు, 270 ఏదైనా రావచ్చు. మనకి ఇదే ఫిక్స్డ్ అని లేదు. ఓకే, so this phase shift keying is called quadrature phase shift keying. This phase shift keying is called quadrature phase shift keying. Now I tell you the expression for the phase shift, the quadrature phase shift keying. The expression for the quadrature phase shift keying. You know that expression for the quadrature phase shift keying. This is given by root over 2e by t. 2e by t, root over 2e by t cos 2 pi fct plus 2i minus 1 .
You note down this equation. Si of t, the quadrature phase shift keying signal V of t is equal to Si of t anana, Si of t or V of t, anything. They follow now. Si of t. Si of t is equal to root over 2e by t, root over 2e by t cos 2 pi fct plus 2 I minus 1 pi by 4. Okay, where I is equal to 1, 2, 3, 4. Where I is equal to 1, 2, 3, 4. Okay, so this is the expression for the quadrature phase shift keying signal. You note down. This is the expression for the quadrature phase shift keying signal. This is the expression for the quadrature phase shift keying signal. You note down. E indicates ఈ పాయింట్స్ నోట్ చేసుకోండి. Transmitted signal energy per symbol. Transmitted signal energy per symbol. E indicates transmitted signal energy per symbol. T indicates symbol duration. T indicates symbol duration. Fc is equal to n by t. Relation. ఈ విధంగా ఉండాలి. Fc is equal to n by t. N is an integer. N is an integer. N is an integer. Okay. Next, generation of QPSK or transmitter of QPSK. Generation or transmitter of QPSK. I'm not just generation or transmitter of QPSK transmitter. Generation of QPSK. Immediately hitting a ide matter. QPSK transmitter or generation of QPSK. What is the expression for the QPSK? Si of t is equal to root over 2e by t cos 2 pi fct plus 2i minus 1 into pi by 4. Okay, where I is equal to 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. If you substitute I is equal to 1, then what will you get? Cos 2 pi fct plus 2i minus 1 is equal to 1. 2 pi fct plus pi by 4. I is equal to 2 పెట్టారు అనుకోండి. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? cos 2 pi fct plus I is equal to 2 పెట్టండి. 2 2s are 4 minus 3 pi by 4. 3 pi by 4 and cos 2 pi fct plus 5 pi by 4 3 అయితే 4 అయితే cos 2 pi fct plus 7 pi by 4. Okay, now we write this expression is root over
2e by t, root over t 2e by t. Okay. What is cos a plus b formula? Cos a cos b minus sin a sin b. No. Suppose it a ankonde, it b ankonde. Then this is equal to cos 2 pi fct into cos 2i minus 1 into pi by 4 minus root over 2e by t sine 2 pi fct sine 2i minus 1. So 2i minus 1 into pi by 4. Okay. This is Si of t. This is Si of t. Okay. Let we define two orthonormal functions, pi 1 of t and pi 2 of t are orthonormal functions. Orthonormal functions. Orthonormal functions. Pi 1 of t and pi 2 of t indicates orthonormal functions, and these are defined as here I define pi 1 of t and pi 2 of t is equal to root over 2 by t. Root over 2 by t. First equation చూడండి, root over 2 by t cos 2 pi fct అనే టర్మ్ ఉంది ఇక్కడ. root over 2 by t ఈ వదిలేయండి, root over 2 by t cos 2 pi fct ఉంది. సెకండ్ దాంట్లో ఏంటుంది, ఆ ఈ వదిలేస్తే root over 2 by t sin 2 pi fct. ఆ రెండు ఇక్కడ డిఫైన్ చేయండి. ఓకే. root over 2 by t cos 2 pi fct. Cos 2 pi fct and pi 2 of t is equal to root over 2 by t sin 2 pi fct. Root over 2 by t sin 2 pi fct. Okay, these two are called orthonormal functions. Why these two are called orthonormal functions? The energy of pi 1 of t and pi 2 of t are equal to 1. అందుకే ఇక్కడ నార్మల్ అని వర్డ్ వచ్చింది. నార్మలైజ్డ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ pi 1 of t and pi 2 of t are equal to 1. అందుకే మనం ఏంటంటే నార్మలైజ్డ్. నార్మల్ అన్న వర్డ్ ఎందుకు వచ్చిందంటే బికాస్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ యూనిట్ ఎనర్జీ. ఓకే, నెక్స్ట్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్థో అన్న వర్డ్ మనం ఎప్పుడైనా విన్నామా సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ లోని? టూ సిగ్నల్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఆర్థోగనల్. ఇఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ pi 1 of t into pi 2 of t dt is equal to 0 over the interval 0 to t. మనం ఇక్కడ కన్సిడర్ చేస్తుంది 0 to t వరకే కదా. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఓవర్ 0 to t pi 1 of t into pi 2 of t dt is equal to 0. Then you can say that pi 1 of t and pi 2 of t are called orthogonal. So where pi 1 of t and pi 2 of t are orthogonal and energy of pi 1 of t and pi 2 of t are equal to 1, so it is normal. So because of these two conditions, you can say that these two are
ఆర్థోనార్మల్ ఫంక్షన్స్. మీరు కావాలంటే ఒకసారి ఈక్వేషన్ వేసి చూడండి. ఓకే, ఎనర్జీ ఆఫ్ π1 ఆఫ్టర్ π2 ఆఫ్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు energy of π1 of t. Energy of π1 of t is equal to integration 0 to t π1 square of t dt. ఇది ఒకసారి చేసి చూడండి. ఇంటిగ్రేషన్ 0 to t √2e/t cos 2π fct whole square dt కదా. సో దీనికి ఏమొస్తుంది, 2e/t స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. 2e/t cos స్క్వేర్ 2π fct dt ఇంటిగ్రేషన్ 0 to t. cos స్క్వేర్ ని ఎలా రాయొచ్చు, 1 + cos 2θ అని రాయొచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2e/t 1 + cos స్క్వేర్ θ అని ఎలా రాయొచ్చు, cos 2 1 + cos 2θ అంటే cos 4π fct divided by 2. ఓకే, దీనికి ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి 0 to t. ఇప్పుడు రెండు ఇంటిగ్రేషన్స్ వస్తాయి, 2e/t into 1/2 0 to t 1/2 dt plus 2e/t అనేది కామన్ పెట్టండి. దెన్ ఇంటిగ్రేషన్ 0 to t cos t ఇది cos 4π fct dt. ఓకే, మీకు చాలాసార్లు చెప్పాను, జనరల్గా ఒక సింబల్ డ్యూరేషన్లో కానీ ఒక బిట్ డ్యూరేషన్లో కానీ కాస్ కానీ సైన్కి కానీ ఇంటిగ్రేషన్ చేశారనుకోండి, డెఫినెట్గా మీకు జీరో వస్తుంది. ఈ లోపల కాస్ట్లో కానీ సైన్లో కానీ మీకు ఎంత ఉన్నాయండి, 4π fct ఉన్నాయండి, 2π fct ఉన్నాయండి, 3π fct ఎంత ఉన్నా కూడా దెన్ యూ విల్ గెట్ 0. మీరు కావాలంటే చేసి చూడండి. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఇంటిగ్రేషన్ నాన్ జీరో పార్ట్ ఏది, ఎప్పుడు కూడా కాస్ స్క్వేర్ అన్న టర్మ్ కానీ సైన్ స్క్వేర్ అన్న టర్మ్ కానీ మీరు ఇంటిగ్రేషన్ చేశారనుకోండి, డెఫినెట్గా అది 1 + cos 2θ అయినా అవ్వచ్చు, 1 - cos 2θ/2 అయినా అవ్వచ్చు. సో అందులోని 2 టర్మ్స్ ఉంటాయి, 1/2 అనే టర్మ్ ఉంటుంది, cos 2θ/2 అనే టర్మ్ ఉంటుంది, కాస్ స్క్వేర్ కానీ సైన్ స్క్వేర్ కానీ. ఆ cos 2θ/2 అనే టర్మ్ డెఫినెట్గా 0 అయిపోతుంది. బిట్ ఇంటర్వెల్లో కానీ సింబల్ ఇంటర్వెల్లో కానీ మీరు ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే మీకు నాన్ జీరో పార్ట్ ఏది ఉంటుంది, 1/2 టర్మ్ ఒకటి ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2e/t సారీ π1 ఆఫ్ t అంటే e అనే టర్మ్ ఉండదు కదా, π1 ఆఫ్ t లోని e అనే టర్మ్ ఉండదు కదా, √2/t కదా. ఒకసారి చూడండి, π1 ఆఫ్ t డెఫినేషన్ √2/t నాట్ 2e/t. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ అనే టర్మ్లు ఉండవు, మిస్టేక్ చేసినప్పుడు మీరు చెప్పాలి కదా, ఈ అనే టర్మ్ ఉండదు, చూసుకోండి. ఓకే, 2/t 1/2 into t 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేశారనుకోండి ఎంత వస్తుంది, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 గెట్ క్యాన్సిల్డ్, 1/t సారీ ఇక్కడ 1/2కి ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే t 1/2 into t కదా, టీకి లిమిట్స్ అప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది, t - 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో ది ఎనర్జీ ఆఫ్ π1 of t is equal to 1. Similarly, the energy of π2 of t is also 1 because π2 of t అంటే ఏంటి, π2 of t అంటే √2/t
sin 2 pi ft. Sin square theta చేస్తారు. Sin square theta చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది మీకు, whether it is cos square or sin square, cos square or sin square, ఇక్కడ ప్లస్ బదులు మైనస్ వస్తుంది అంతే, ప్లస్ బదులు మైనస్. ఎనీహౌ దిస్ పార్ట్ ఈస్ 0 కదా, కాబట్టి 1 వస్తుంది. నెక్స్ట్ మీరు మళ్ళీ ఆర్థోగోనలా కాదా చెక్ చేయాలనుకోండి, ఆర్థోగోనలా కాదా చెక్ చేయాలనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఇంటిగ్రేషన్ 0 to t pi 1 of t into pi 2 of t dt అని చేయండి. dt is equal to 0 వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది కాస్ ఉంది, సైన్ ఉంది. కాస్ ఇంటూ సైన్ ఎలా రాయొచ్చు, సైన్ 2 అని రాయొచ్చు. డెఫినెట్ గా సైన్ కి ఇంటిగ్రేషన్ ఇందాక మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసినట్టే, సైన్ కానీ కాస్ కానీ ఇంటిగ్రేషన్ ఓవర్ ద టైం ఇంటర్వల్ కానీ చేస్తే 0 వస్తుంది. ఇది మీరు ఇంటి దగ్గర చెక్ చేయండి. Okay, so this is about pi 1 of t and pi 2 of t. Okay, next. So final ga manam em anukuntunam, si of t is equal to idi expression, si of t is equal to idi expression, root over 2e by t cos 2 pi ft cos 2i minus 1 pi by 4. Now can you express in terms of pi 1 of t and pi 2 of t, si of t ni ide expression in terms of pi 1 of t and pi 2 of t rayagalra. You know the definition of pi 1 of t and pi 2 of t. Pi 1 of t is equal to root over 2 by t cos 2 pi ft. ఇక్కడ root over 2 by t cos 2 pi ft అనే టర్మ్ ఉంది కదా. ఇప్పుడు చెప్పండి, si of t is equal to Phi 1 of t cos Phi 1 of t into root e into cos 2 i minus 1 into pi by 4. రూట్ ఈ అనే టర్మ్ ఉంటుందమ్మా, అంతే కదా. రూట్ ఈ లేదు కదా పై 1 ఆఫ్ టీలోనే. నేను చెప్తా చూడండి, రూట్ ఈ పై 1 ఆఫ్ టీ ఇంటూ కాస్ 2i minus 1 into pi by 4, అంతే కదా, మైనస్ రూట్ ఈ pi 2 of t sin 2i minus pi by 4. ఇదే ఈక్వేషన్ నెక్స్ట్ పేజ్ లో రాజు. si of t is equal to root e cos 2i minus 1 into pi by 4 into pi 1 of t. Okay, next minus root e sin 2i minus 1 pi by 4 అంతా చూడండి pi 2 of t. చూడండి ఇది ఒకసారి సరిపోయిందా లేదా, root over 2 by t cos 2 pi ft ని pi 1 of t అన్నాను. cos 2i minus 1 into pi by 4 ఇది కాన్స్టెంట్ కదా, cos 2i minus 1 into pi by 4 అండ్ రూట్ ఈ. సో ఆ టర్మ్ ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట, రూట్ ఈ cos 2i minus 1 pi by 4 pi 1 of t అండ్ మైనస్ సైన్ ఉంది అక్కడ, మైనస్ రూట్ ఈ sin 2i minus 1 into pi by 4 pi 2 of t. ఓకే, సో ఇది. ఇప్పుడు దీన్ని ఇంకా సింప్లిఫై అంటే ఎలా రాయొచ్చు అంటే, కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ cos 2i minus 1 into pi by 4? దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ i వాల్యూ కదా. i వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ, cos pi by 4. ఇక్కడ మనకి పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఏంటంటే వస్తాయి చెప్పండి. I is equal to 1 అయితే cos Odd multiples of pi by 4 ఉంటుంది sir. Yes sir. cos pi by 4 అవుట్ వస్తుంది, 3 pi by 4, 5 pi by 5 pi by 4 అలా odd 7 pi by cos 5 pi by 4 వస్తుంది, అంతే కదమ్మా. cos 7 pi by 7 pi by 4 అవుట్ వస్తుంది. ఈ వాల్యూస్ చెప్పగలరా, cos pi by 4, cos 3 pi by 4, cos 5 pi by 4, 7 pi by 4. 1 by root 2, 3 pi by 4 ఎంత,
మొత్తం మీద ఇవన్నీ ఎటు వస్తాయి, అన్ని 1/√2లో వస్తాయి తెలుసా? మీరు ఒకసారి చెక్ చేయండి, అన్ని 1/√2లో వస్తాయి. చూడండి, cos π/4 అంటే ఇక్కడ రేడియన్స్ లోనే π/4 ఎంత 0.707 అంటే 1/√2 అనుకోండి. ఓకే, అదే కాస్ నోట్ చేసుకుంటా మళ్ళీ తర్వాత 3π/4 3 into π divided by 4 ఎంత వచ్చింది? -1/√2 -1/√2. ఓకే, cos 5π/4 ఇదే అవుతుంది. cos 5/4 కూడానే -1/√2. cos 7π/4 ఎటు వస్తుంది? cos 7 π/4 ఎక్కడ ఉంది? ఫస్ట్ రోలో ఉంది సార్. 7π/4 ఎంత? 1/√2. అదేవిధంగా సైన్ కూడా చూడండి, sin π/4 డిగ్రీస్ వేసేద్దాం. sin 45 ఎంత? ఓకే, sin π/4 అంతా 1/√2. ఇవన్నీ నోట్ చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ sin π/4 నెక్స్ట్ 3π/4 అంటే ఎంత? 135 కదా, అంతేనా? 135 సార్. 3π divided by 4 sin 3π/4 కూడానే 1/√2. sin π/4 sin 3π/4 రెండు 1/√2లే. ఓకే, నెక్స్ట్ sin 5π/4 5/4 ఎంత? -1/√2. ఓకే, ఇది మాడిఫై చేయడానికి కావాలి. నెక్స్ట్ sin 7π/4 ఎంత? -1/√2. ఓకేనా? సో మనకు పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఏంటి వస్తున్నాయి? cos π/4 1/√2, ఇది ఎంతమా? -1/√2. ఇది 1/√2 -1/√2 ఇవన్నీ వచ్చాయి. నోట్ చేశారు మీరు? cos 7π/4 1/√2 సార్. ఈ రెండు -1/4 1/√2 3π/4 ని 5π/4. ఎస్ సార్. ఇదే సైన్ కి అయితే ఇదే వాల్యూస్ సైన్ కి అయితే ఇవి ఫస్ట్ 5/4 3π/4 1/√2 సార్. ఇవి -1/√2 కదా, మైనస్ -1/√2. ఓకే, సో ఫైనల్ గా మనకి ఎక్స్ప్రెషన్ ఏ విధంగా రాయొచ్చు? ఇక్కడ cos 2i - π/4 అన్నది 1/√2 అంటే √e/2 అని రాయొచ్చు. అంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్, అంతే కదా, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ √e/2
E/2 అని రాయొచ్చు. సో ఫైనల్ గా ఏంటి √2e/t cos 2a - 1 π/4 into cos 2π/ct ఆర్ ఈ ఈక్వేషన్ ఆల్రెడీ రాసాం. ఈ నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ π1 of t π2 of t అని రాసాం. ఓకే, ఇవన్నీ తర్వాత చెప్తాను. సిగ్నల్ స్పేస్ డయాగ్రామ్ తర్వాత చెప్తాను. వేవ్ ఫార్మ్స్ కూడా తర్వాత చెప్తాను. ట్రాన్స్మిటర్ అని ఈ డయాగ్రామ్ నోట్ చేసుకోండి. దాని తర్వాత ట్రాన్స్మిటర్ అనేసి ఈ డయాగ్రామ్ నోట్ చేసుకోండి. The QPSK transmitter or generator is shown in figure below. The QPSK transmitter or generator is shown in figure below. మీరు నోట్ చేసినట్టు నాతో చెప్పండి. అయిపోయిందా? Okay, now you note down the matter. You note down the binary data sequence. The binary data sequence is first transformed into polar form. The binary data sequence is first transformed into polar form by non-return to zero encoder. And ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే బైనరీ సీక్వెన్స్ ఇస్తారో ఇక్కడ that is applied to the polar form encoder. ఈ polar form encoder కావడం వల్ల ఏంటంటే that converts any binary data sequence into a polar form by non-return to zero. Non-return to zero అంటే నిన్న మనం డిస్కస్ చేసాం. ఏంటంటే
the symbols 1 and 0 represented by plus root EB and minus root EB respectively. Note change. అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ రూట్ ఈబ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కదా అక్కడ మీన్స్ హియర్ నా పోలార్ ఫార్మ్ నాన్ రిలేటెడ్ టు జీరో సింబల్స్ అంటే ఏంటంటే లాజిక్ 1 ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై ది పాజిటివ్ వోల్టేజ్ అండ్ లాజిక్ 0 ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై ది నెగిటివ్ వోల్టేజ్. అది పోలార్ ఫార్మ్. అంటే పోలార్ ఫార్మ్ అంటే బైపోలార్, రెండు సైన్లు ఉంటాయి, పొలారిటీ ఉంటుంది, పొలారిటీ ఉన్నది, రెండు సైన్లు ఉన్నాయి, పాజిటివ్ సైన్ ఉంది, నెగిటివ్ సైన్ ఉంది. అంటే లాజిక్ 1 ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై ది పాజిటివ్ వోల్టేజ్, లాజిక్ 0 ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై ది నెగిటివ్ వోల్టేజ్, పోలార్ ఫార్మ్. ఓకే, ఆ విధంగా ఆ పాజిటివ్ వోల్టేజ్ వాల్యూ ఎంత అంటే రూట్ ఈబి. అంటే లాజిక్ 1 ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై ది పాజిటివ్ వోల్టేజ్, the value of that positive voltage is equal to root EB, and logic 0 అన్నది ఏంటి మైనస్ రూట్ EB. ఓకే, వేర్ EB is equal to E by 2. ఇంతవరకు మనం E లో కదా మాట్లాడుతున్నాం, సింబల్ ఎనర్జీ అన్నాం కదా, EB is equal to E by 2 అని రాసుకోండి. EB is equal to E by 2. వేర్ EB అంటే ఏంటి, బిట్ ఎనర్జీ, E అంటే ఏంటి, సింబల్ ఎనర్జీ. బిట్ కి సింబల్ కి ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఇక్కడ సింబల్ లో ఎన్ని బిట్స్ ఉన్నాయి, 2 బిట్స్ ఉన్నాయి. సింబల్ లో ఎన్ని ఉన్నాయి, 2 బిట్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి బిట్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు E by 2. ఓకే, నా నెక్స్ట్ ఈ పాయింట్ రాయండి. The binary data is next divided. The binary data is next divided by demultiplexer. The binary data is next divided by demultiplexer. The binary data is next divided by demultiplexer into two separate binary waves consisting of odd and even numbered input bits, A1 of t and A2 of t, అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తా అంటే ఇప్పుడు ఒక బైనరీ సీక్వెన్స్ వెలిగించాను అనుకోండి, 1 0 0 1 1 0 1 0 వెలిగించాను అనుకోండి. Then this data is divided into two sequences. One is A1, second one is A2. A1 అంటే ఈవెన్ నెంబర్డ్ బిట్స్ అన్ని వచ్చేస్తాయి. 1 నెక్స్ట్ 0 నెక్స్ట్ 1 1. అదే A2 అంటే ఆడ్ నెంబర్స్, ఇది 0 బిట్ అనుకోండి, 0 2 4 6 అలాగే. ఇది 0 1 0 0. So in this way the demultiplexer, multiplex అంటే కంబైన్ చేయడం, demultiplex అంటే సెపరేట్ చేస్తుంది. ఈ కంప్లీట్ 8 బిట్ డేటా సీక్వెన్స్ ని 2 బిట్ సీక్వెన్స్ గా డివైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దట్ పార్ట్ ఈస్ డన్ బై this demultiplexer. ఇక్కడ demultiplexer ఆ విధంగా చేస్తుంది. It divides the binary data sequence into A1 of t and A2 of t. A1 of t అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఇచ్చాడు, into two separate binary waves consisting of odd and even numbered input bits A1 of t and A2 of t. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది రాయండి. దట్ ఇది కనిపిస్తుందా మీకు, క్లియర్ గా, బ్లర్ గా ఉంది. The two binary waves A1 of t and A2 of t, the two binary waves A1 of t and A2 of t are used to modulate a pair of quadrature carrier or orthonormal functions. The two binary waves A1 of t and A2 of t are used to modulate pair of quadrature carrier or orthonormal functions pi1 of t and pi2 of t. నెక్స్ట్ ఈ పాయింట్ నుంచి
The result is a pair of binary PSK signals. ముందు నోట్ చేసండి రెండు పాయింట్లు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. The result is a pair of binary PSK signals. The result is a pair of binary PSK signals. The result is a pair of binary PSK signals, comma, which may be detected independently due to the orthogonality of pi 1 of t and pi 2 of t. The result is a pair of binary PSK signals. Continuous 2 hours now. The result is a pair of binary PSK signals which may be detected independently due to the orthogonality of pi 1 of t and pi 2 of t. Next. Finally, the two binary PSK signals are added. To produce the desired QPSK signal. ఒకసారి ఈ బ్లాక్ డయాగ్రమ్ వస్తే ఫైనల్ గా ఏంటి వస్తుంది? బైనరీ డేటా సీక్వెన్స్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ సీక్వెన్సెస్, A1 of t and A2 of t. This A1 of t is multiplied with pi 1 of t and A2 of t is again multiplied with pi 2 of t. ఇప్పుడు A1 of t అంటే it is a polar form of binary sequence. ఎంత ఎనర్జీ ఎంత? ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఈబి కదా, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఈబి అంటే ఏంటి? ప్లస్ ఆర్ మైనస్ e by 2, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ e by 2. Now the A1 of t is multiplied with pi 1 of t. So final గా నీకు ఏమొస్తుంది? A1 of t అంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ e by 2 కదా. ఆర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఈబిలో రాద్దాం, రూట్ e by 2. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఈబి, పాజిటివ్ అయితే ప్లస్ రూట్ ఈబి, అది నెగిటివ్ అయితే మైనస్ రూట్ ఈబి, అంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఈబి అనేది ఉంటుంది అంతే కదా. A1 of t అంటే A2 of t ఆర్ A1 of t అంటే A2 of t ఆర్ బైనరీ సీక్వెన్స్ అంతా మనకి ఇక్కడ ఉన్నది చూడండి, 0. The symbol 1 is represented by plus root EB or minus root EB respectively. Plus root EB కానీ minus root EB respectively. Plus or minus root EB అనేది వస్తుంది. Plus or minus root EB అంటే మనకి A1 of t అనేది లాజిక్ 1 కానీ అవ్వచ్చు, లాజిక్ 0 అవ్వచ్చు కదా. A2 of t అనేది లాజిక్ 1 అవ్వచ్చు, లాజిక్ 0 అవ్వచ్చు. A1 of t అంటే A2 of t అనేది బైనరీ సీక్వెన్స్, ఇది ఈవెన్ బైనరీస్, ఈవెన్ నంబర్డ్ బైనరీ సీక్వెన్స్. A2 of t అనేది ఆడ్ నంబర్ బైనరీ సీక్వెన్స్. ఓకే, అది ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ EB అవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ దట్ ఈస్ మల్టిప్లైడ్ విత్ pi 1 of t కదా, pi 1 of t. pi 1 of t అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ pi 1 of t లో రాద్దాం. pi 1 of t ప్లస్ నెక్స్ట్ A2 of t ఇంటూ pi 2 of t, A2 of t ఇంటూ pi 2 of t ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తాం. ఇది రెండు కలిపితే QPSK సిగ్నల్ వస్తుంది, ప్లస్ otherwise we write in terms of A1 and A2. A1 pi 1 of t plus A2 into pi 2 of t. A2 into pi 2 of t. ఇప్పుడు A1 is equal to plus or minus root EB అవ్వచ్చు. pi 1 of t అంటే root over 2 by t cos 2 pi fct.
ప్లస్ ఆర్ మైనస్ A2 ఇక్కడ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఈబీ కదా, రూట్ ఈబీ ఓకే, రూట్ ఓవర్ 2/t, రూట్ ఓవర్ 2/t sin 2 pi fct, sin 2 pi fct. మన ఇందాక ఈక్వేషన్ వచ్చింది కదా, అది ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఇదేనా వచ్చింది? ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఓవర్ 2 EB/t cos 2 pi fct plus or minus root over 2EB/t root over 2EB/t sin 2 pi fct. This is the waveform that is generated by that block diagram. Block diagram ప్రకారం మనం అనుకుంటే ఇది వస్తుంది. ఇదే ఈక్వేషన్ మనం ఇంతకు ముందు చూసాం. అది వచ్చిందో లేదో చూడండి. రూట్ ఓవర్ ఈ కాస్ 2i - 1 π/4 8 అవ్వచ్చు, 1/√2. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ కాస్ 2 కాస్ π/4 కాస్ 2i - 1 ఇంటూ π/4 అన్నది ఏమవుతుంది, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఓవర్ 1/2 కదా. అప్పుడు దీనికి ఎలా రాయొచ్చు, ఇదే ఈక్వేషన్ ని కాస్ 2 కాస్ 2i ఇంటూ -1 π/4 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1/√2. అంటే మీరు దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే దీన్నే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఓవర్ ఈ 1/√2 కదా. ఆ 2 లోపల తీసుకొచ్చేస్తే 2E/2 π1 ఎలా రాయొచ్చు, రూట్ ఓవర్ 2/t కాస్ 2 pi fct, కాస్ 2 pi fct మైనస్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమన్నది రూట్ ఈ sin 2i - 1 π/4 అన్నది 1/√2 కదా. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ కాబట్టి మీరు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ పెట్టండి ఇక్కడ. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ π2 of t is equal to root over 2/t sin 2 pi fct. root 2 get cancelled. అప్పుడు E/t cos 2 pi fct plus or minus root over E/t sin 2 pi fct. బట్ E is equal to ఎంత అనుకున్నాం, EB/2 కదా. E is equal to EB is equal to E/2 అనుకున్నాం. EB is equal to E/2 అనుకున్నాం. నోట్ చేశారు అది. EB is equal to E/2, బట్ E is equal to 2EB. అది సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఈ ప్లేస్ లో 2EB సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎప్పుడు వస్తుంది, 2EB/√2EB/t అనే టర్మ్ వస్తుందా, అదే ఇక్కడ మనకు వచ్చింది. √2EB/t cos 2 pi fct plus or minus √2EB/t sin 2 pi fct. So by using this block diagram we generated this equation, but this equation is nothing but QPSK. మనం ఇంతకు ముందే చూసాం QPSK అన్నది ఏ విధంగా ఈక్వేషన్ అన్నది ఇక్కడ చూసాం కదా. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ QPSK. ఓకే, ఇదంతా ఎలాగొచ్చింది, ఇక్కడ దీని నుంచి అలాగా మనం తీసుకొచ్చి ఆ ఈక్వేషన్ వరకు వచ్చాం. బట్ దట్ ఈక్వేషన్ ఈస్ జనరేటెడ్ బై దట్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్. సో ఇన్ దిస్ వే దట్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు జనరేట్ ది QPSK సిగ్నల్. ఇక్కడ QPSK సిగ్నల్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ యూ నోట్ డౌన్ QPSK రిసీవర్. అనేసి ఇది నోట్ చేయండి.
QPSK receiver. Fast గా నోట్ చేయాలి. How do you detect the signal by using this receiver? First, the received signal is coming. That received signal is given to the two parts. What two channels? The upper channel is called in-phase channel. The upper channel is called in-phase channel. The bottom channel is called quadrature channel. Quadrature channel. ఓకే, సేమ్ పైన కింద ఒకలాగా ఉంటుంది చూడండి. ఇక్కడ మల్టిప్లేయర్ ఉంది, ఇక్కడ మల్టిప్లేయర్ ఉంది, ఇక్కడ ఇంటిగ్రేటర్ ఉంది, ఇక్కడ ఇంటిగ్రేటర్ ఉంది, ఇక్కడ డెసిషన్ డివిజన్ ఉంది, ఇక్కడ డెసిషన్ డివిజన్. రెండు కలిపి మల్టీప్లెక్స్ చేస్తే మనకి బైనరీ సీక్వెన్స్ వచ్చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద QPSK రిసీవర్. ఫాస్ట్ గా నోట్ చేయాలి. మీరు నోట్ చేసిన తర్వాత ఎవరో ఒకరు ఒకేసారి చెప్తే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. క్లాస్ అవ్వట్లే ఫోన్ మీరందరూ టిఫిన్ చేస్తారా? నాకు తెలిసి మీరు పడుకున్న అలాగే డైరెక్ట్ కూర్చున్నట్టున్నారు. టిఫిన్ చేస్తారా లేదా? చేయలేదు సార్. ఒక 5 నిమిషాలు No, sir. ఒక 5 నిమిషాలు బ్రేక్ ఇద్దామా? జస్ట్ బ్రేక్ అంటే బయటికి వెళ్ళిపోవడం కాదు, లెఫ్ట్ అవ్వద్దు. ఇవ్వండి సార్. ఒక 5 నిమిషాలు ఫాస్ట్ గా టిఫిన్ చేసేస్తాను. ఓకే సార్. మీరు కూడా టిఫిన్ ఏదో చేస్తున్నట్టు చేయండి. ఒక 5 minutes. ఏ మంజు,
నోట్ చేసుకున్నారా QPSK రిసీవర్? ఎస్ సార్, నోట్ చేస్తాను సార్. టిఫిన్ అంటే 45 మంది బయటకు వెళ్ళిపోయారా? లేదు కదా? తెలియదు. Okay. Now the received signal is given to the two channels. One is in-phase channel and the second one is quadrature channel. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు x of t అనేది రిసీవ్డ్ QPSK అనుకోండి. ఆ QPSK ఈక్వేషన్ తెలుసు కదా, అదే ఈక్వేషన్ కి π1 of t తో మల్టిప్లై చేయండి. అదే డోర్ ప్లస్ π1 of t తో మల్టిప్లై చేయండి, π2 of t తో మల్టిప్లై చేయండి, దానికి ఇంటిగ్రేషన్ చేయండి. అప్పుడు x1 ఏంటి వస్తుంది, x2 ఏంటి వస్తుంది అన్నది చూద్దాం. అంటే జస్ట్ ఒక మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇది. ఓకే, వాట్ ఈస్ x of t? x of t అంటే QPSK సిగ్నల్. QPSK సిగ్నల్ ఇదే కదా ఫైనల్ గా మనకు వచ్చింది QPSK సిగ్నల్. QPSK సిగ్నల్ ఇది వచ్చింది. బాగా రాసేద్దాం. మీరు నాకు ఈక్వేషన్ గుర్తుపెట్టుకొని చెప్పండి. QPSK సిగ్నల్ ఏంటి? x of t is equal to ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఓవర్ 2EB t. cos 2 by FCT cos 2 pi FCT plus or minus root over 2E by t sin 2 pi FC. ఇదే కదా x of t received signal. The received signal is QPSK signal. Now this is multiplied with in-phase channel చూద్దాం. in-phase ఫస్ట్ పైన in-phase ఈ ఛానల్ చూద్దాం. ఇప్పుడు x of t ఏమవుతుంది? దిస్ x of t is multiplied with π1 of t అవుతుంది. ఓకే, x of t is multiplied with π1 of t. x of t is multiplied with π1 of t అంటే suppose what is x of t into π1 of t? Plus or minus root over 2EB by t. మీరు కూడా సైమల్టేనియస్ గా చేసి నాకు ఎక్కడైనా మిస్టేక్ ఉంటే చెప్తుండాలి. కాస్ π1 of t ఏంటి చూసి చెప్పండి. cos 2 pi FCT. π1 of t ఏంటి? రూట్ ఓవర్ 2 by t. చెప్పాలి. రూట్ ఓవర్ 2 by t cos 2 pi FCT. cos 2 cos 2 by FCT pi FCT. Next plus or minus root over 2EB by t sin 2 pi FCT into root over 2 by t. దేంతో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం? π1 of t తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం కదా సెకండ్ టర్మ్ కి. cos 2 pi FCT. This is equal to
ఫస్ట్ టర్మ్ ఏంటి వస్తుందో చూడండి, ఈ టర్మ్ √2EB/t √2/t ఏమవుతుంది, రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి 2/t వస్తుంది కదా, 2/t ఓకే, √EB 2/t √EB ఓకే. కాస్ ఇంటూ కాస్ ఏమవుతుంది, కాస్ స్క్వేర్. ఇక్కడ నుంచి నేను కాస్ స్క్వేర్ వచ్చిందంటే డైరెక్ట్ ఈక్వేషన్ వేసిస్తాను, ఓకేనా. దానికి ఎలా రాయొచ్చు, 1 + cos 4π/2 ఓకే, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఇక్కడ కూడా √2EB/t √2/t రెండు మల్టిప్లై చేసాం, ఎంత వస్తుంది, √2/t అంటే 2/t √EB ఓకే. సైన్ ఇంటూ కాస్ ఏమొస్తుంది, సైన్ ఇంటూ కాస్ చెప్పాలి, సైన్ ఇంటూ కాస్ 1/2 sin A + B sin A - B నా, sin 4π/FCT sin 4π/FCT sin 0 ఓకే. sin A + B + sin A - B రెండు కలిపితే ఏమవుతుంది, 2 sin A sin B 2 sin A cos B కదా, ఓకే. ఇప్పుడు దీనికి ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి మనం, ఇక్కడ చూడండి మొత్తం ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే ఈక్వేషన్ వచ్చింది. ఓకే, first we multiplied x of t into pi1 of t. Now this x of t into pi1 of t is integrated over the time interval 0 to dt. That output is equal to x1. So x1 ఎలా రాయొచ్చు అప్పుడు మీరు, x1 is equal to integration 0 to t x of t into pi1 of t dt. మీరు ఇప్పుడు x of t into pi1 of t చేశారు, ఇక్కడ చేసింది ఇదే x of t into pi1 of t. This is x of t into pi1 of t చేశారు. Now that equation is obtained here. Now you substitute this equation here. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది, x1 is equal to integration 0 to t ఇక్కడ చూడండి 2/t √EB 1 + cos 4π/FCT divided by 2 dt ప్లస్ పైన ఉంది ఇక్కడ 2 ఉండదు, 2 అంటే దీని 2 వచ్చింది కదా, అయితే 2 గెట్ క్యాన్సిల్ అయితే √EB/t √EB/t sin పైన ఈక్వేషన్ ఇది రాస్తున్నాను, √EB/t sin 4π/FCT dt. దీని అంతటికి ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను,
ఇది ఫస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎట్ వస్తుంది, ఫస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎట్ వస్తుంది 2 రూట్ ఈబి బై 2, దీన్ని మల్టిప్లై చేయాలి కదా, 2 టైమ్స్ వస్తాయి ఇంటూ 1/2, దానికి ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటి టీ. ఓకే, ప్లస్ దీనికి నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ దేనికి చేస్తారు, కాస్ 4πfct. ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ దేనికి చేస్తున్నారు, సైన్ 4πfct. మేము ఇప్పుడే చెప్పా, ఒక ఇంటిగ్రేషన్ ఓవర్ ద టైమ్ ఇంటర్వెల్, బిట్ ఇంటర్వెల్ కానీ సింబల్ ఇంటర్వెల్ కానీ చేసేటప్పుడు కాస్ కానీ సైన్ కానీ చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి ఇంటిగ్రేషన్, 0 వస్తుంది కదా, 0 వస్తుంది కాబట్టి ఇది 0 + 0 పెట్టండి. ఓకే, సో దీనికి లిమిట్స్ అప్లై చేయండి, t 0. సో దెన్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 గెట్ క్యాన్సిల్డ్, t అప్లై చేస్తే, సారీ ఏదో మిస్టేక్ చేసినట్టున్నా, రూట్ ఈబీ బై టీ సార్, 2 కాదు. ఇది t కదా, ఇది t, రూట్ ఈబీ బై 2 రూట్ ఈబీ బై t 1/2 t. Okay, 2 get cancelled, then you will get root EB. Okay, root EB, the limits apply చేస్తే వస్తుంది t వస్తుంది, t - 0 by t, t get cancelled, t get cancelled. Okay, అంటే ఇక్కడ ఏది ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వస్తుంది, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది, ప్లస్ ఆర్ మైనస్. ఓకే, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ కంటిన్యూ అవుతే ఇక్కడ ఫైనల్ గా వస్తుంది ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఈబీ వస్తుంది, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఈబీ, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఈబీ. ఓకే, సిమిలర్లీ బాటమ్ ఛానల్ కి వస్తుంది, అదే x ఆఫ్ టీని π2 ఆఫ్ టీతో మల్టిప్లై చేయండి, π2 ఆఫ్ టీతో మల్టిప్లై చేసి ఇంటిగ్రేషన్ చేయండి, దెన్ యూ విల్ గెట్ x2, దెన్ యూ విల్ గెట్ x2. సేమ్ ఇదే సరే, ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ π1 ఆఫ్ టీ π2 ఆఫ్ టీ వస్తుంది, π2 ఆఫ్ టీ అంటే ఏంటి, సేమ్ √2/t బదులు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, సైన్ వస్తుంది, you will get sine. ఓకే, సైన్ వస్తుంది అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ సైన్ వస్తుంది, ఇక్కడ కూడా సైన్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏంటుంది, సైన్ ఇంటూ కాస్ ఉంది, సైన్ ఇంటూ కాస్ ఉంది, రెండో దాంట్లోనే సైన్ ఇంటూ సైన్ ఉంది. అంటే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఎట్ వస్తుంది, సైన్ ఇంటూ కాస్ అంటే అగైన్ సైన్ 2θ ఫార్ములాలో వస్తుంది. ఇక్కడ సైన్ స్క్వేర్ ఉన్నదంటే ఎప్పుడే వస్తుంది, 1 - cos² θ వస్తుంది. 1 - cos² θ మళ్ళీ సరే 1 cos² θ వస్తుంది, సారీ sin² θ కదా, 1 sin² θ అంటే 1 - cos2θ వస్తుంది. 1 - cos2θ లోని 1 cos2θ ఉంటుంది. ఆ cos2θ టర్మ్ ఇక్కడ sin2θ టర్మ్ రెండు 0 అయిపోతుంది, 1 అనే సింగిల్ టర్మ్ ఉంటుంది, DC అనే టర్మ్ ఉంటుంది. ఫైనల్ గా ఇక్కడ కూడా ఏమొస్తుంది మీకు, దానికి కూడా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆర్ ప్లస్ అని రాయొచ్చు, లేదంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏదో ఒకటి రాయండి, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఈబీ అని వస్తుంది. సో x2 కూడా, x2 కూడా చేస్తే అదే వస్తుంది, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఈబీ అని వస్తుంది, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఈబీ అని వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఫైనల్ గా మనకి x1 అన్నది వస్తుంది రూట్ ఈబీ కానీ మైనస్ రూట్ ఈబీ కానీ, x2 అనేది ఎట్ వస్తుంది, అది కూడా రూట్ ఈబీ కానీ మైనస్ రూట్ ఈబీ కానీ వస్తుంది. మనం స్టార్టింగ్ లోనే చెప్పాం, లాజిక్ 1 అంటే పాజిటివ్ వోల్టేజ్, పోలార్ నాన్ రిలేటెడ్ టు 0 సిగ్నల్ అన్నాం కదా, పోలార్ నాన్ రిలేటెడ్ టు 0 సిగ్నల్ అన్నాం కదా. లాజిక్ 1 అంటే ఏంటి, పాజిటివ్ అంటే రూట్ ఈబీ ఎంత వాల్యూ ఉంటుందో అంత పాజిటివ్. అదే లాజిక్ 0 అయితే ఏమనుకున్నాం,
minus root EB. Minus root EB. ఓకే, అది అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ చూడండి x1 వచ్చింది కదా, x1 ప్లస్ రూట్ ఈబీ అవ్వచ్చు, మైనస్ రూట్ ఈబీ అవ్వచ్చు. నా యూ డిసైడ్, డెసిషన్ డివైస్ ఇది, డెసిషన్ డివైస్. థ్రెషోల్డ్ ఎంత 0 పెట్టుకున్నాను. 0 పెట్టుకుని ఏం చేస్తా అంటే 0 కన్నా ఎక్కువ వచ్చింది అనుకోండి, పాజిటివ్ వాల్యూ వచ్చింది అనుకోండి, యూ డిసైడ్ ఇట్ ఈస్ ఎ లాజిక్ 1. 0 కన్నా తక్కువ వచ్చింది అనుకోండి, నెగిటివ్ వచ్చింది అనుకోండి, దెన్ యూ డిసైడ్ ఇట్ ఈస్ లాజిక్ 0. సో x1 అన్నది ప్లస్ రూట్ ఈబీ అవ్వచ్చు, మైనస్ రూట్ ఈబీ అవ్వచ్చు. ప్లస్ రూట్ ఈబీ వచ్చిందంటే ఏంటి, దెన్ యూ కెన్ డిసైడ్ ఇట్ ఈస్ లాజిక్ 1. మైనస్ రూట్ ఈబీ వచ్చిందంటే ఏంటి, యూ కెన్ డిసైడ్ ఇట్ ఈస్ లాజిక్ 0. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనకి ఒక 2 డిజిట్స్ లోనే ఒక డిజిట్ డెసిషన్ అనేది ఇక్కడ జరిగిపోతుంది, ఒక డిజిట్. ఇంకో డిజిట్ చూడండి ఇక్కడ x2, అక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ కూడా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఈబీ అని వస్తుంది. అంటే లాజిక్ 1 నాట్ లాజిక్ 0. ప్లస్ వస్తే లాజిక్ 1, మైనస్ వస్తే లాజిక్ 0. నా యూ కంబైన్ దీస్ 2, ఇదొక బిట్ ఇదొక బిట్, ఈ రెండు కలిపి బిట్ మనకు అప్పుడు ఏంటి 2 బిట్స్ వచ్చేస్తున్నాయి. మన ఒరిజినల్ గా అక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, 2 బిట్స్ ని డివైడ్ చేస్తున్నాం, డివైడ్ చేసి దీనికి సెపరేట్ గా పంపిస్తున్నాం, దీనికి సెపరేట్ గా పంపిస్తున్నాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే రెండు కలిపి ఒక సిగ్నల్ లో పంపించేటప్పుడు అందులో ఒక సిగ్నల్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం, ఒక బైనరీ సీక్వెన్స్ ని, ఇంకో బైనరీ సీక్వెన్స్ ని క్వాడ్రేచర్ ఛానల్ లో ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం. నౌ యూ combine these two. Then you will get original signal. Okay, final గా ఏంటంటే x1 x2 రూట్ ఈబీ అవ్వచ్చు, ఇది రూట్ ఈబీ అవ్వచ్చు, ఇది రూట్ ఈబీ అవ్వచ్చు, ఇది మైనస్ రూట్ ఈబీ అవ్వచ్చు, ఇది మైనస్ రూట్ ఈబీ అవ్వచ్చు, ఇది ప్లస్ రూట్ ఈబీ అవ్వచ్చు, ఇది మైనస్ రూట్ ఈబీ అవ్వచ్చు, ఇది మైనస్ రూట్ ఈబీ అవ్వచ్చు. We have the 4 possible combinations, no? 4 possible combinations. These 4 possible combinations are related to, suppose it is 0 0 అనుకోండి, 0 0 0 1 1 1 0 1 1 అనుకోండి. అదర్వైజ్ ప్లస్ అయితే 1 అనుకోండి, అంటే 1 1 1 0 0 1 0 0. So in this way you can detect the quadrature phase shift keying binary sequence from the QPSK. What we have discussed in this class, we have discussed about quadrature phase shift keying signal, that equation. Then after that it's a transmitter and receiver. Next, you know the signal space diagram. Signal space diagram. Signal space diagram. ఫైనల్ గా ఏంటొచ్చింది, రైట్, సిగ్నల్ స్పేస్ డయాగ్రామ్ లోని the quadrature QPSK signal can be written as, the QPSK signal can be written as SI of t is equal to, మన ఫైనల్ గా ఏంటొచ్చింది, EB లోనా E లోనా, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ EB by T.
In terms of pi 1 of t లో రాస్తే ఇది. In terms of pi 1 of t లో రాస్తే ఇది ఈక్వేషన్. Root e cos 2i minus 1 pi by 4 pi 1 of t minus root e sin 2i minus 1 pi by 4. ఈ cos 2i minus 1 pi by 4 అనేది 1 by root అవ్వచ్చు, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 by root అవ్వచ్చు. ఓకే, మనకి ఫైనల్ గా ఎన్ని మెసేజ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి? I is equal to 1 2 3 4 కాబట్టి there are 4 message points. There are 4 message points and the associated signal vectors are given by NC ఇలా విధంగా నోట్ చేసుకోండి. ఒకటి రూట్ ఈ కాస్ 2i minus 1 into pi by 4 అవ్వచ్చు, లేదా మైనస్ రూట్ ఈ సైన్ 2i minus pi by 4 అవ్వచ్చు. ఇక్కడ pi 1 of t కి ఏదైతే మల్టిప్లై అవుతుందో అది మ్యాగ్నిట్యూడ్ అన్నమాట, అది మ్యాగ్నిట్యూడ్. ఇది pi 2 of t కి దేంతో మల్టిప్లై అవుతుందో అది మ్యాగ్నిట్యూడ్. ఇది నోట్ చేయండి. రూట్ ఈ కాస్ 2i minus 1 pi by 4. దిస్ ఈస్ ద సిగ్నల్ స్పేస్ డయాగ్రామ్ అన్నది ఇది నోట్ చేయండి. ఇది ఫాస్ట్ గా నోట్ చేయండి, దీని గురించి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇదే కదా QPSK సిగ్నల్. దీనికి ఎలా రాయొచ్చు? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ pi 1 of t లోని దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ 2/2 cos 2 pi fct ఈజ్ ఈక్వల్ టు pi 1 of t కదా, అంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఈబి ఇంటూ pi 1 of t ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఈబి pi 2 of t, pi 2 of t. అదే మాకు ఈలో కావాలనుకోండి, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఈబి ఎలా రాయొచ్చు? e/2 రూట్ e/2 pi 1 of t ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఓవర్ e/2 pi 2 of t. సిగ్నల్ స్పేస్ డయాగ్రామ్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఒక 2 యాక్సిస్ డ్రా చేయండి. ఒక యాక్సిస్ ఏమో pi 1 of t అనుకోండి, pi 1 of t. ఇంకొక యాక్సిస్ ఏమో pi 2 of t. వేర్ pi 1 of t అండ్ pi 2 of t ఆర్ ఆర్థోగోనల్, 90 degrees యాంగిల్ ఉన్నా చూసారా, ఒకటి x యాక్సిస్ ఇంకోటి y యాక్సిస్. దట్ వీ హ్యావ్ ప్రూవ్డ్. pi 1 of t pi 2 of t ఆర్థోగోనల్ ప్రూవ్ చేసాం. ఓకే, ఇక్కడ 4 మెసేజ్ పాయింట్స్ వస్తాయి. ఏంటి 4 మెసేజ్ పాయింట్స్? ఇక్కడ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అవ్వచ్చు, ఇక్కడ కూడా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అవ్వచ్చు. అంటే ప్లస్ ప్లస్ అవ్వచ్చు, ప్లస్ మైనస్ అవ్వచ్చు, మైనస్ ప్లస్ అవ్వచ్చు, మైనస్ మైనస్ అవ్వచ్చు. అలాగా 2 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నవి చెప్పండి. ఇది ప్లస్ అవ్వచ్చు, ఇది ప్లస్ అవ్వచ్చు అనుకోండి. అప్పుడు మనకి ఏంటి వస్తుంది? pi 1 of t కి రూట్ e/2 అనేది ఒకటి వస్తుంది, pi 2 of t కి రూట్ e/2 అనేది ఒకటి వస్తుంది. ఓకే, pi 1 of t కి రూట్ e/2 తో మల్టిప్లై అయింది, ఇదేదో రూట్ e/2 అనుకోండి, రూట్ ఓవర్ e/2 అనుకోండి. లేదంటే మీరు ఈ బిలో రాసినా కూడా పర్వాలేదు, మీ ఇష్టం. రూట్ ఓవర్ e/2. ఓకే, ఇది ఈ వాల్యూ అన్నది రూట్ ఓవర్ e/2. ఇది మైనస్ రూట్ ఓవర్ e/2. ఇది మైనస్ రూట్ ఓవర్ e/2. x యాక్సిస్ మీద y యాక్సిస్ మీద వాల్యూస్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ప్లస్ రూట్ e/2 ఇంటూ pi 1 of t అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ప్లస్ రూట్ e/2 pi 2 అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది. ఈ రెండు కలిపి ఎక్కడ కలుస్తాయి? ఇక్కడ కలుస్తాయి. ఇది ఒక మెసేజ్ పాయింట్. దీని కోఆర్డినేట్ ఏంటి? రూట్ e/2 కామా రూట్ ఓవర్ e/2. ఇది ఒక మెసేజ్ పాయింట్, ఇది ఒక మెసేజ్ పాయింట్. ఇంకొక మెసేజ్ పాయింట్ ఏంటి? pi 1 of t కి ప్లస్ రూట్ e/2 ఉండొచ్చు, pi 2 of t కి మైనస్ రూట్ e/2 ఉండొచ్చు. అదే పాయింట్, ఇదో పాయింట్. లేదా pi 1 of t కి మైనస్ ఉండొచ్చు, pi 2 of t కి ప్లస్ ఉండొచ్చు. ఇది పాయింట్. లేదా రెండు మైనస్లు ఉండొచ్చు.
Okay, that I have drawn. ఇక్కడ చూసారా మెసేజ్ పాయింట్స్ ఇది ప్లస్ రూట్ ఈ బై 2 మైనస్ రూట్ ఈ బై 2 ప్లస్ రూట్ ఈ బై 2 మైనస్ రూట్ ఈ బై 2. ఓకే, ఇది ఒక మెసేజ్ పాయింట్, ఇది ఒక మెసేజ్ పాయింట్, ఇది ఒక మెసేజ్ పాయింట్, ఇది ఒక మెసేజ్ పాయింట్. రెండు రూట్ ఈ బై 2 అయితే దాని మెసేజ్ పాయింట్ ఇక్కడ ఏమనుకున్నా అంటే 10 అనుకున్నా. ఇదే 10 అనుకోవడానికి రూల్ లేదు. 00 అనుకోవచ్చు, 01 అనుకోవచ్చు. ఇక్కడ గ్రే కోడ్ ఫాలో అయ్యాం, అది మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఏదో ఒకటి ఫాలో అవ్వండి, పర్లేదు, వచ్చి నష్టం లేదు. 10 అనుకోండి, ఇది ఒక మెసేజ్ సిగ్నల్, ఇది ఒక మెసేజ్ సిగ్నల్, ఇది ఒక మెసేజ్ సిగ్నల్, ఇది ఒక మెసేజ్ సిగ్నల్. ఓకే, అంటే 4 పాసిబుల్ కాంబినేషన్స్ వస్తున్నాయి మనకి. ఆ ఈక్వేషన్ చూస్తేనే తెలుస్తుంది 4 పాసిబుల్ కాంబినేషన్స్ వస్తున్నాయి. 4 పాసిబుల్ కాంబినేషన్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్. ఒకటేమో ప్లస్ రూట్ ఈ బై 2 పై 1 ఒకటి, ప్లస్ రూట్ ఈ బై 2 పై 2 ఒకటి. దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు వన్ బైనరీ సీక్వెన్స్. లేదా ప్లస్ మైనస్ ఆర్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ మైనస్, ఇలాగ 4 మెసేజ్ పాయింట్స్ వస్తాయి. ఓకే, ఇది M1 అనుకోండి, ఇది M2 అనుకోండి, ఇది M3 అనుకోండి, M4 అనుకోండి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సిగ్నల్ స్పేస్ డయాగ్రామ్. మీరు ఎలా డ్రా చేయాలంటే ఇలా డ్రా చేయాలి. ఇలాగ డాట్ లైన్స్ డ్రా చేయండి. ఓకే, డాట్ లైన్స్ 4 మెసేజ్ పాయింట్స్ వస్తాయి. ఆ 4 మెసేజ్ పాయింట్స్ ఒకటేమో పై 1 ఆఫ్ టీకి రూట్ ఈ బై 2 మల్టిప్లై అయితే, పై 2 ఆఫ్ టీకి రూట్ ఈ బై 2 మల్టిప్లై అయితే ఇక్కడ వస్తుంది కదా x బై రూట్ ఈ బై 2 రూట్ ఈ బై 2. ఇంకోటేమో పై 1 ఆఫ్ టీకి మైనస్ రూట్ ఈ బై 2 మల్టిప్లై అయితే, పై 2కి వచ్చి మైనస్ అదే ప్లస్ రూట్ ఈ బై 2 మల్టిప్లై అయితే ఇది M2. రెండు నెగిటివ్లు అయితే M3. పై 1కి మల్టిప్లై ఇది రూట్ ఈ బై 2 పాజిటివ్ అయ్యి, పై 2కి వచ్చి నెగిటివ్ అయితే M4. అలాగా యూ నోట్ దిస్ ఈస్ ద signal space diagram. Okay, now you can join in the next class.